Okay, children. Yesterday we discussed about ER diagrams, how we can draw an ER diagram. So today we are going to discuss about ER diagrams and several practical practices, right? So we're going to discuss about 4 case studies today, actually 5 case studies, and we are going to draw ER diagrams and learn how to draw ER diagrams according to a environment or a database requirement. So දරුවනේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ER diagram එකක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා අපිට අදාළ සිටුේෂන් එකට නැත්නම් environment එකට අදාළව. හරි. අපි මේ ටික ටක් ගාලා ප්‍රැක්ටිස් කරමු. මේ තමයි පළවෙනි එක. So all information related to Sri Lanka International Airport is to be organized using a database management system. And you have been hired to design the database. يعني ඔයාලා වෙනා දැන් database designers ලා විදිහට පාවිච්චි කරන්න යන්න මෙතන. ඔයාලා දැනගන්න ඕන දැන් database එක design කරන්නේ කොහොමද කියලා. Your first task is to organize the information about all airplane stations and maintain at the airport. ඔයාලා දැන් කරන්න යන්නේ නම් database design කරන්න. හරි. අපි කියවලා බලමු. Every airplane has a registration number and each airplane has a specified model. එහෙනම් මේක කියනවා දැන් every airplane has registration number. Airplane එකට තියෙනවා registration number එක. And each airplane is of a specific model. එහෙනම් එතකොට මෙයාට specific model එකකුත් තියෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් අපිට තේරෙන දේ තමයි මෙතනදී every airplane has registration number නේද? ඒ කියන්නේ airplane එකක් සම්බන්ධව registration number කියන එක data එකක්. For an airplane, if we consider an airplane, registration number is a data. Again, and each airplane is of a specific model. So that means every airplane has a model. Now, model එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. දැන් මේ වාක්‍ය විතරක් කියවපුවම when we just read this sentence, what we got to know is airplane can be an entity of this environment. මේ environment එකේ airplane එක entity එකක් වෙනවා. නේද? මොකද එයාගෙන අපි data තියාගන්න හදන්නේ. airplane. එතන අපිට තියාගන්න data තමයි මොකක්ද දෙකක්? registration number. ආයෙ data එකක් තියෙනවා මොකද්ද? model කියලා. model එකක් මෙයාට තියෙනවා කියලා කියනවා. නේද? හැබැයි අපි දෙවෙනි වාක්‍යය කියනවා දැන් මෙහෙම the airport accommodates a number of airplane models. now airplane models කීපයක් තියෙනවලු and each model is defined by a model number and has a capacity and weight. එතකොට එහෙනම් model එකක් ගත්තාම එයාට model number එකක් තියෙනවලු, capacity එකක් තියෙනවලු, weight එකක් බරක් තියෙනවලු. capacity කියන්නේ seat ගානක් තියෙනවා, බරක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන කියනවා මොකද්ද? model එකකට model number එකක් තියෙනවා, capacity එකක් තියෙනවා, weight එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ model එක කියන්නේත් මේක entity එකක් නේද? ඇයි model එක ගැන data තියාගන්නවා. එහෙනම් model කියන එක මෙයාගේ attribute එකක් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒක entity එකක් වෙනවා. ඒ නිසා මොකද අපි කරන්න වෙන්නේ? මේ model කියන එක අපිට මෙතෙන්ට දාන්න බෑ. දෙවෙනි sentence එක කියවට පස්සේ. එහෙනම් model කියලා කියන්නේ වෙනම entity එකක්. එයාගේ තියෙනවා මොනවාද? model number. ඊට capacity. and the other one is weight. ඔන්නම යාට attribute තුනක් කියලා තියෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් පළවෙනි sentence එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? එක airplane එකකට specific model එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා නේද? නේද? has model. එහෙනම් එක airplane එකකට එක model එකක් තියෙනවා. airplane එකට model number එකක් තියෙනවා. කාර් එකක් ගත්තොත් නේද? කාර් එක Nissan, Toyota, Honda ඔහොම තියෙනවනේ. දැන් එක කාර් එකක් ගත්තොත් එයාට model එකක් තියෙනවා. හැබැයි එක model එකක් ගත්තාම ඒකට අදාළ වාහන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම එහෙනම් එක model එක airplanes ගොඩක් තියෙනවා.
එහෙනම් අපි මේ environment එක කියවලා අපි ගන්න ඕනේ එහෙනම් every airplane has a registration number and a model. අපිට තේරෙන්නේ මුලින්ම ගත්තාම so every airplane has a registration number and a model. That means airplane, the data about airplane is the registration number and the model. That's the initial thinking, right? Then after reading the second paragraph, we can understand that the model is an entity. It's not attribute because we are going to keep some data about a model. Those data are model number, capacity, and weight. So that means model is a entity because we are going to keep data about that model. අපි එතකොට මේ model එක ගැන data තියාගන්න යන නිසා එතකොට මේක entity එකක් වෙනවා. එහෙනම් model කියන එක attribute එකක් නෙවෙයි නේද? එහෙනම් අපිට මෙහෙම ER diagram එක අඳින්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ කියන කතාවට අදාළව. note එකේ මේ ටික මෙහෙම තියෙනවා චුට්ටක් කියවලා බලන්න. සාවලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. අපි ඉතල මේ ER diagram එක අදිනකොට entities හරියට identify කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම models attributes හරියට identify කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ case study එක ඇතුලේ entities දෙකක් තියෙනවා. Okay, Aaron, when we move forward, again, there are some other statements. Those are number of technicians work at the airport. You need to store the name, SSN, address, phone number, and the salary of each technician. එහෙනම් ළමයි මේක තව කියනවා දැන් අර දෙකට අමතරව තව technician ලත් ඉන්නවලු. ඒගොල්ලන්ගේ name එක නම, phone number එක ඔය කියන data තියාගන්න ඕනෙලු. එහෙනම් දැන් technician කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේකේ entity එකක් නේද මොකද එයා ගැන data තියාගන්න නිසා so technician is also a entity of this database because we are going to keep data about that technicians so the data are name SSN and the address phone number and the salary right so okay so that is also another entity
Right. Then again, each technician is an expert on one or more plane model, and his or her expertise may overlap with that the other technicians. Each technician is an expert on one or more plane models. එක technician කෙනෙක් expert වෙනවලු plane model කීප එකකට. නේද? ඊට පස්සේ එයාලා expertise එක මේ overlap with others. ඒ කියලා කියන්නේ එක model එකක් ගැන දන්න අය ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙනම් මෙතන මේ දෙවෙනි paragraph එකකින් කියන්නේ දෙවෙනි ඡේදයෙන් කියන්නේ මේකේ technicianලා සහ model එකක් අතර තියෙන සම්බන්ධය. නේද? airplane වලට නම් model එකක් ගැන කතා කරන්නේ. So technician will connect with models. So there are technicians who are expert about more airplane models, and for one model there are more technicians. So that explains the relationship between model and a technician. So in that case we can design the diagram like this. So here you can clearly understand airplane is one entity. It has a registration number. And airplane has a model. Again, there are technicians work in the airport. So those technicians are experts on several models. නේද? මේක airplane airport එකේ තියෙන planes ගත්තාම ඒවට එක එක models තියෙනවා. ඔය කියන්නේ නේද? එක එක නම් වලින් කියන්නේ. ඒතර එහෙම models තියෙනවා. එතකොට ඒ model එකකට අදාළව වැඩ කරන technicians ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධව salary එක name එක mobile number එක address ඔය දේවල් තියාගන්නවා. එතකොට හැබැයි ආයෙ කියනවා මොකද්ද? එක model එකක් ගැන දන්න technician ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එක technician කෙනෙක් ගොඩක් model ගැන දන්නවා. එහෙනම් ඒක many to many relationship එකක් වෙනවා. හැබැයි airplane එකක් ගත්තාම airplane එකක් ගත්තොත් එයාට තියෙන එක model එකයි. model කීප එක airplane model කීපයකට අයිති වෙන්න බෑනේ. ඒ වගේම තමයි එක model එකක් ගත්තාම ඒකට ගොඩක් airplanes තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක one to many relationship එකක් වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් දැන් අපිට entity relationship diagrams අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ළමයි. So you must understand what are the entities of the situation, right, or environment, and what are the attributes. So entities are the things or people that we going to store data about them. අපි කවුරු හරි ගැන data store කරගන්න යනවා නම් ඒක entity එකක්. ඒ වගේම මොනවද එයා ගැන store කරගන්න data කියන එක ඒකේ attributes වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි තව ටිකක් මේක practice කරමු. LMS එක වල තියෙනවා note 2 කියලා එකක්. You can open that. Right. First situation or the case study is this one. මේ තමයි පළවෙනි case study එක. You can read the case study and identify entities, and after that you can identify the attributes of them, and then you can draw the ER diagram. Shall we try this first? අපි මේක ඉස්සලා try කරමු දෙක පාරක්. හරි. මම ඔයාලට ඉස්සලා question explain කරන්න. Design a database for a medical center. නේද? medical center එකේ database එකක් හදන්න කියලා කියනවා. There are doctors registered with the medical center and their information must be kept in the database. මේ medical center එකේ doctors ලා ඉන්නවලු. doctors ලාගේ data තියාගන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍යය මොකද්ද කියන්නේ? We have to keep the data about doctors. Then doctor will be a entity. එහෙනම් doctor කියලා කියන්නේ මේකේ entity එකක් වෙනවා. Doctor's name, hospital, phone number, specialization area.
and address are the data necessary. එහෙනම් ડોක්ටර් කෙනෙක් සම්බන්ධව ડોක්ටර්ගේ නම, hospital එක, phone number එක, specialization area එක, address එක. මේ දේවල් තමයි තියාගන්න ඕන data කියලා කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා there are several rooms in the center and these rooms will be allocated to doctors. එහෙනම් මේකේ තියෙනවා rooms, මේ rooms doctors වලට ලබා දෙනවලු. A room has a room ID and category. එහෙනම් ළමයි මෙතන කියනවා room එකකට තියනවලු room ID එකකුයි category එකකුයි. A room has a room ID and category. That means about a room that we have to keep data, room ID and category. Room එක සම්බන්ධ වෙන අපිට room එකේ ID එකයි category එකයි තියාගන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? room කියලා කියන්නේ මේකේ entity එකක්. එයා ගැන තියාගන්න data තමයි මොනවද? room ID එකයි category එකයි. The rooms will be shared among doctors but one doctor will always be given the same room. එහෙනම් ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ doctors ලා අතර room එක share වෙනවලු. හැබැයි හැමතිස්සෙම එක doctor කෙනෙකුට දෙන්නේ එකම room එකලු. එයා දැන් උදේ 6 10 නම් ප්‍රතිකාර කරන්නේ එයාට දෙන්නේ එක කියන room එක. ඊට පස්සේ 10 12 ප්‍රතිකාර කරනකොට ආයෙත් එක room එක දෙනවා. හැබැයි අර doctor දෙන්නේ හැමතිස්සෙම එකම room එක. Right? So every time the doctors will given the same room but in different time slots the rooms will be shared among the doctors. Okay. Then the patients will be assigned to doctors and their name, NIC, address, illness, date of birth and age of will be recorded. එහෙනම් patients ලා doctors ලාට assign කරනවලු. එයාලගේ NIC එක, address එක, illness එක, ලෙඩේ, උපන් දිනේ මේ දේවල් තියාගන්නවලු. එහෙනම් මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? A patient is a entity. දැන් patient කියලා කියන්නේ entity එකක්. එයා ගැන තියාගන්නවා කියලා කියනවා නම, address එක, age එක. මෙන්න මේ කියන දේවල් ඒ කෙනා සම්බන්ධව තියාගන්නවා. එහෙනම් ළමයි මේ තමයි entities ටික. entities තුනක් තියෙනවා. There are 3 entities in the scenario and their attributes also mentioned here. And relationships also they are in the text, so you can draw the ER diagram now. So I'll give you some time. Please practice by yourself. Try to draw the ER diagram for the case study. දරුවනේ මේක එතකොට දැන් doctors, room, patient කියලා entities තුනක් තියෙනවා. එයාලා සම්බන්ධව තියාගෙන data මොනවද කියන එක, attributes මොනවද කියන එකත් මම ඔයාලට කිව්වා. එහෙනම් බලන්න try කරන්න මේකට අදාළ ER diagram එක අඳින්න. ඔයාලා තනියම උත්සාහ කරොත් තමයි ඔයාලට තේරෙන ඔයාලට මොනවද අපහසුතාවයන් මොනවද නොතේරුණු තැන් මේ දේවල් තේරෙනවල උත්සාහ කරොත් විතරයි. Therefore please everyone try to draw the ER diagram by yourselves, then we will discuss, right? It was ever discuss කරමු. Okay, so start now. And again when you are finished please reply me. So right everyone, so your ER diagram should be like this one. One room will be allocated to many doctors. එක room එකක් doctors ලා ගොඩක් දෙනෙකුට දෙනවා. So one to many relationship. One doctor will have the same room always. එහෙනම් එක doctor කෙනෙකුට හැමතිස්සෙම හම්බෙන්නේ එකම කාමරේ. So one to many. And again many to many. So one patient can meet multiple or many doctors. එක patient කෙනෙක් doctors ලා ගොඩ දෙනෙක් හම්බෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. අද කෙනෙක් හම්බ වෙනවා, හෙට තව කෙනෙක් හම්බ වෙනවා, සතියකින් තව කෙනෙක් හම්බ වෙනවා නේද? ලෙඩ ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එක doctor කෙනෙක් patients ලා ගොඩක් බලනවා. එහෙනම් the relationship between the patient and the doctor is a many to many relationship. So check with your ER diagrams. So those should be like this one. Again, if you have any doubts, please you can ask, right? Right, children, next question is this one. So everyone try to read the question. හරි ඔයාලා මේ question එක කියවන්න බලන්න. Design a database for a school. School එකට database එකක් හදන්න කියලා කියනවා. As students detail their registration number, name,
date of birth, address, parents name and contact number will be recorded. මේ වාක්‍යයෙන් කියනවා ස්ටුඩන්ට් ගේ data විදිහට එයාලගේ registration number එකයි නමයි උපන් දිනේයි address එකයි දෙමව්පියන්ගේ නමයි phone number එකයි තියාගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් දැන් මේ කවුරු ගැනද තියාගන්න යන්නේ? So here this sentence said that we should keep some data about a student. නම් මේ ශිෂ්‍යයෙක් ගැන data අපිට තියාගන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් දරුවනේ මෙතන student will become a entity නේද? ඒ මොකද එයා ගැන අපි registration number එක, නම, date of birth, address, parents name and contact number මෙන්න මේ කියන data ශිෂ්‍යයෙක් සම්බන්ධව තියාගන්න කියලා කියනවා. As teachers details, their name, address, phone number, date of birth and education qualifications will be recorded. So that means about a teacher, we have to keep data like their name, address, phone number and those data. That means teacher will be a entity because that we are going to keep some data about a teacher. අපිට දැන් මේ teacher කෙනෙක් ගැන එයාගේ නම, address එක, phone number එක මේ දේවල් තියාගන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් කවුරු ගැනද මේ කතා කරන්නේ? teacher කෙනෙක් ගැන නේද? එහෙනම් teacher ගැන අපි data තියාගන්න නිසා teacher will be a entity. teacher කෙනෙක් ගැන data තියාගන්නවා. එහෙනම් එයාගේ මොනවද තියාගන්නේ? නම, address, phone number, date of birth and education qualifications. There is a class ID to identify each class and each student is assigned to a class according to their age. එහෙනම් හැම class එකකටම class ID එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. පන්තියක් නේද? පන්තියකට පන්තියට number එකක් තියෙනවලු. නේද? A B C කිය තියෙනවනේ. ඒ වගේ number එකක් තියෙනවා. Number of students of a class and the whole number of the class must be also be recorded. එහෙනම් තව class එකක් ගැන මොනවද කියන්නේ? කියනවා number of students of a class. student එකක ඉන්න class එකක ඉන්න students සංඛ්‍යාවයි whole number එකයි. මොකක් හරි whole එකක් තියෙනවා. ඒ whole එකේ number එකයි class එකක් සම්බන්ධව තියෙන data කියලා කියනවා. එහෙනම් දරුවනේ අපිට තේරෙනවා දැන් අපිට මේ data තියාගන්න වෙන මොකද? class ID එක, number of student, whole number. මේ කියන data ටික තියාගන්න වෙන්නේ class එකක් සම්බන්ධව. So we have to keep the data such as number of students, whole number and class ID. So those are about the class. That means a class will be an entity then. මේක අදහස මොකද්ද? මේ class කියන එක entity එකක්. එයා ගැන තියාගන්න ඕන දේවල් මොනවද? class ID එක, number of students and whole number. එහෙනම් ඔය තමයි එයා ගැන තියාගන්න ඕන data. Students are allowed to follow 10 subjects per year. අවුරුද්දකට subject 10ක් කරනවලු එක ළමයි. Subject ID, subject name and the subject content are the detail to be saved in the database. එහෙනම් දරුවනේ මෙතන කියනවා subject එකක් සම්බන්ධව ගත්තාම subject ID එකයි, subject name එකයි, subject එකේ content එකයි තියාගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මේ කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? So මේ subject ID, subject name, subject content මේ හැම එකක්ම subject එකක් සම්බන්ධව නේද? එක විෂයක් සම්බන්ධව. So children, we are going to keep in this database. It is necessary to keep data about a subject, subject ID, subject name, and the subject content. So those are about subject. Then children, all these are attributes of the subject entity. Then that means the subject is a entity here. And those are the attributes. These are the attributes. මේවා තමයි ඒකේ attributes වෙන්නේ. Some teachers teach multiple subjects and for a subject there can be more teachers. එහෙනම් මේ කියන්නේ සම්බන්ධතාවය ගැන නේද? This says some teachers teach multiple subjects. So for one subject there are several teachers. And for a subject there can be more teachers. So for one subject there are more teachers who teach the same subject. Like a විෂයක් උගන්වන teachers ලා ගොඩක් ඉන්නවලු. සහ එක teacher කෙනෙකුට විෂයක් කීපයක් උගන්වන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවලු.
So that describes about the relationship. Then further, teacher will be assigned as a class teacher. එහෙනම් සමහර මේකින teachers ලව class teachers ලා විදියට assign කරලා තියෙනවලු. That also describe about the relationship. So then children you can understand that there are 4 entities in this case study. මේ case study ගත්තාම මේකේ entities 4ක් තියෙනවා නේද? Student, teacher, subject, class. And you can see all the attributes here about each entity. And again, then you must identify the relationship between these entities. එහෙනම් මේ entities සම්බන්ධව ගත්තාම මෙයාලගේ relationships එකිනෙක අඳුර ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඒක ඔක්කොම විස්තර මේක කියලා තියෙනවා නේද? එක ටීචර් කෙනෙක් සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් කරනවලු. එක සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වන ටීචර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවලු. ආයේ ටීචර් කෙනෙක් ක්ලාස් ටීචර් කෙනෙක් විදියට අසයින් වෙනවලු එක ටීචර් කෙනෙක්. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් කරනවලු. කොහොමම මේ අතරේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාව ගැන. So everyone please read the text and try to draw the ER diagram. Please try yourself, right? හරි දරුවනේ ඔයාලා මේක තනියම අඳින්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාලා මේක අඳින්න උත්සාහ කරත් තමයි ඔයාලට තේරෙන්න වැඩේ. ඊට පස්සේ අපි පැහැදිලි කරගමු කොහොමද මේක අඳින්න ඕනේ කියන එක. But first you all must try. එහෙනම් දැන් උත්සාහ කරන්න ඔයාලා මේකේ ER diagram එක අඳින්න. hint එකක් දෙන්නම් ඒ තමයි මේක තියෙනවා entities කියද්ද? entities ඔක්කොම 4ක් තියෙනවා. හරි. try කරන්න තනියම ER diagram එක අඳින්න. Okay, then let's see how we can draw the ER diagram. First, about the student, you have to keep these attributes, right? Student name, registration number, student contact number, so those things, right? Again, about a class ID, number of student, and the whole number. So those are the attributes. Then again, students are belong to a class. Then there must be a relationship between student and the class. Teacher, about teacher, we are going to keep teacher ID, teacher name, teacher address, teacher phone number, date of birth, those things, right? Subject ID, subject name, contact. So those are the attributes that we have to keep. Now we have to think about the relationships. මේ තමයි දරුවනේ අපිට තියාගන්න වෙන attributes ටික. අපිට ඊට පස්සේ හිතන්න වෙනවා මොනවද දැන් මේගොල්ලෝ අතර තියෙන relationship එක කියන එක. හරි එහෙනම් ඔක්කොම attributes ගත්තොත් 4ක් තියෙනවා. entities නේද? entities 4ක් තියෙනවා. Class, student, teacher, subject. So then about a class, we have to keep these attributes. About the students, student name, registration number, such as like those, there are some attributes. And again, subject, there are attributes. And again, each entity you must underline the primary key attribute. මේ හැම එකම ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම primary key attribute එක underline කරන්න ඕනේ. මේකෙත් බත්තත් ඔයාලට මේක registration number කියන එක නේද? මේක underline කරලා තියෙනවා. Subject ID, class ID, and teacher ID. So those are the primary keys. Now you can think about the relationships, right? The first one is between student and the class. So පළවෙනි අපි ගත්තොත් relationship එක student සහ class නේද? එහෙනම් ළමයි එක අපි relationship එක අඳින්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. Student has a class. එක student කෙනෙක් ගත්තොත් එයාට තියෙන එක class එකයි.
එක class එකක් ගත්තොත් හැබැයි students ලා ගොඩක් ඉන්නවා. For one student there will be only one class because the students are going to be assigned according to their age. So then for one student there will be only one class. But for one class there will be many students. Class එකක ගන්න students ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ students සහ subject ගත්තොත් නේද? මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. Follow subjects. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සබ්ජෙක්ට් 10ක් කරනවා කියලා කියන හනම් many නේද? one student follow many subjects. ඒ වගේම එක සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ගත්තොත් ගොඩක් ඉන්න බෑ අනිවාර්යෙන්ම. එක්කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයිනේ. එහෙනම් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගොඩක් ඉන්නවා. So this relationship will be many to many relationship. හරි. ටීචර්ස් ලා ගත්තාම එක ටීචර් කෙනෙක් සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් උගන්වනවා. එහෙම කියලා තිබුණනේ කතාව ඇතුලේ. එක ටීචර් කෙනෙක් අපි එක කියලා දාන්නේ නැහැ මුලින්ම. consider කරනවා. We consider one teacher will do many subjects. And again for one subject there will be many teachers. We can put MON there. Many teachers. Again the teachers will be assigned as class teachers. එහෙනම් මේගොල්ලෝ අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එක ටීචර් කෙනෙක් එක ක්ලාස් එකක් බාරව ඉන්නවා. එක ක්ලාස් එකක් බාරව එක ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද තමයි අපිට ලකුණු කරන්න වෙන්නේ. එහෙනම් හරියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. මේක ගත්තොත් දැන් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් නේද? මෙතන එක කියලා අපි දාන්නේ නැහැ. එක සබ්ජෙක්ට් එකක් සම්බන්ධව නැත්නම් උගන්වන ටීචර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එක ටීචර් කෙනෙක් සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් උගන්වනවා. එක ටීචර් කෙනෙක් එක ක්ලාස් එකක් බාරව ඉන්නවා. එක ක්ලාස් එකකට එක ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා. So one class there is only one teacher. Again for one teacher there will be only one class. But for subjects one teacher teaches many subjects, and again for one subject there are several teachers. Then that will be a many to many relationship. So like that you all should be identify the relationship between the entities very clear. Now ඔයාලට මේ දැන් relationship සම්බන්ධව තියෙන entities ටික හරි clear අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි ළමයි බලන්න ඔයාලට පැහැදිලිද කියලා. සහ එහෙම නැත්නම් අහන්න. Student class, student subject, subject teacher, and teacher class. So those are the relationships. Right, everyone try to understand if the things, the drawings that you have, if there are any different ones, please ask, right? ඔයාලා ගාව තියෙන drawings ගත්තාම ඔයාලට වෙනස් ඒවා තියෙනවා නම් දරුවනේ අහන්න. Okay, there's a question. Student contact number should be a multi-value attribute. So that depends on the requirement. එතකොට දරුවනේ මේක multi-value attribute එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඔයාලා multi-value attribute එක දැම්මම වැරදි නෑ. හරිද? මේක multi-value attribute එකක් ගන්න පුළුවන්. That is correct. So that totally depends on the requirement. So if the school going to record only one phone number for one student, then this will be a normal attribute.
But if they are going to keep several phone numbers, then it's a multi-value attribute. That's correct. Right, others please reply whether you understood or not. ළමයාලා චුට්ටක් reply කරන්න ඔයාලට මේක තේරුණාද නැද්ද කියන එක. ඒතකොට අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ලේසි. හරි. අපි ඊළඟට යමු. Next case study or the next example. Everyone try to read this one. අර හැමෝම බලන්න මේක කියවලා බලන්න ඔයාලට තේරෙනවද කියලා. ළමයි ER diagram අදින් try කරන්න මේක. Right, okay. Design a database for a sport club. නේ sport club එකේ database එක හදන්න කියලා කියනවා. There are now members of the club and they will participate different sports available in the club. ඒකේ ඉන්න සමාජිකයෝ මේ club එකේ තියෙන sports වල සහභාගී වෙනවලු. Some will participate as players and some will participate sport as leaders. දැන් සමහර leaders ලා සහභාගී සමහර players ලා සහභාගී වෙනවා. Again, one member can participate multiple sports. Sports කීපයක් කරනවා කියලා කියනවා. Member ID, name, date of birth, age, phone number and the address are the details which are necessary to register as a member. ළමයි member කෙනෙක් සම්බන්ධව තියාගන්න data තමයිලු. Member ID, name, date of birth and the address තමයි member කෙනෙක් සම්බන්ධ තියාගන්න data. As details of a sport name, coach and the date must be saved in the database. Sport එකක් සම්බන්ධව sport එක කියන ක්‍රියාවක්, sport name, coach, date. මේ තියෙන දේවල් තියාගන්නවා. එහෙනම් දරුවනේ අපිට හම්බෙන්නේ මේකේ entities දෙකයි. We can find only two entities here. Members, member ID, name, date of birth, age, phone number and the address. About a sport name, coach and the date. මේ දේවල් තමයි තියාගන්නේ. ඒ තව කියනවා නේද some will participate as players and leaders. එහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඉස්සරහට යමු බලන්න. So there are two entities that we can find. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් entities දෙකයි තියෙන්නේ. මෙයාගේ තියෙනවා මෙන්න මේ විස්තර ටික, මෙයාගේ තියෙනවා මේ විස්තර ටික. එහෙනම් members ලා sports කරනවා කියලා කියනවා. So members will do sport. One member can attend many sports. එක member කෙනෙකුට sports කීපයක් කරන්න පුළුවන්. Again, for one sport, there will be many members. Members ලාත් ගොඩක් ඉන්න පුළුවන් එක sport එකක් ගත්තා. හැබැයි දරුවනේ තව කතාවක් තිබ්බා. ඒ තමයි සමහර members ලා players ලා විදිහට සහභාගී වෙනවලු. සමහර members ලා කවුද leaders ලා විදිහට සහභාගී වෙනවා. නායකයෝ විදිහට සහභාගී වෙනවා. එහෙනම් ඒකෙදි කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවය ගැන කතාවක් තමයි කියන්නේ. එතකොට එක member කෙනෙක් සමහරට leader කෙනෙක් විදිහට සහභාගී වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
member කෙනෙක් විදිහට සහභාගී වෙන්නත් පුළුවන්, player කෙනෙක් විදිහට සහභාගී වෙන්නත් පුළුවන්. So then children, we can add another attribute to this relationship, role or participation. Like that, we can add an attribute to a relationship also. But the relationship must be a many-to-many relationship. A relationship එක හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම many-to-many relationship එකක් වෙන්න ඕනේ. If the relationship is many-to-many, we can add attributes to the relationship as well. මේක ළමයි many-to-many relationship එකක් නම් අපිට attributes apply කරන්න පුළුවන්, add කරන්න පුළුවනි මෙන්න මේ relationship එකටත්. So learn a new thing that if the relationship is many-to-many, then some attributes can be added to the many-to-many relationship. හරි? එහෙනම් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම entity නැත්නම් relationship එක ඇතුළට attribute එකක් apply වෙනවා. ඔයාලා ප්‍රශ්න දෙනවා අහන්න දරුවනේ. If you have any questions, please ask. So check with your ones, and there must be a attribute belong to the relationship also, because this is a many-to-many relationship. Then only the many-to-many relationships can have attributes. The many-to-many relationship එකක් විතරයි attribute එකක් apply වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරි? අපි ඊළඟට බලමු. Okay, the last one. Just try to read and understand the question and then draw the ER diagram. I'll give you some time. Okay, children, if you have any questions regarding the previous ones, you can ask now, right? හරි දරුවෝ ඔයාලට කලින් කතා කරපුවා සම්බන්ධව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තනියම මේක කියවන්න, තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. හරිම සරල ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. So just try to read and understand the question and then identify how many entities are there and what are the attributes of those entities, and then identify the relationship between those entities, and you can then draw the ER diagram. This is the last one that we're going to practice about the concept in the conceptual level. So just try to read and understand the question and then draw the ER diagram. I'll give you some time. මම වෙලාව දෙන්න තනියම කියවන්න, කියවලා තේරුම් ගන්න, තේරුම් අරගෙන උත්සාහ කරන්න තනියම ER diagram එක අඳින්න ඔයාලට දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ අතර මොනවා හරි ප්‍රශ්න දෙනවා නම් අහන්න ළමයි. Okay, friends, so we'll discuss. There is a rent-a-car shop and they have asked for a database to automate their business. Rent-a-car shop එකක් තියෙනවලු මේකේ business එක automate කරන්න database එකක් හදන්න කියලා කියනවා. The car owners can register with the shop. Car owners ලාට කාර් වල අයිතිකාරයින්ට මේ shop එකේ register වෙන්න පුළුවන්. Rent their vehicle නේද? Car owners must provide their name. එහෙනම් car owner කෙනෙක් සම්බන්ධව තියාගන්න ඕනේ නම, NIC, address, phone number and their registration number. මේ දේවල් තියා කවුරු ගැනද මේ තියාගන්නේ? car owner කෙනෙක් සම්බන්ධ. එහෙනම් owner කියලා කියන්නේ මේකේ entity එකක්. Vehicle number, chassis number, vehicle type and conditions are the details to be kept about the database for a vehicle. Right, vehicle එකක් සම්බන්ධව තියාගන්නවලු යකේ vehicle number එක, chassis number එක, vehicle type එක and condition. So then vehicle will be another entity. One owner can register multiple vehicles in the shop.
that describes the relationship. Again, relationship again. The database must store detail about the customers. Customers සම්බන්ධව data තියාගන්න ඕන කියලා. එහෙනම් customer කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම entity එකක්. Their name, NIC, contact number are the detail necessary. නේද? ඔය කියන දේවල් තියාගන්න. Customers can take away any vehicle and mileage of the trip, and the payment for the trip must be recorded. Trip එකක් සම්බන්ධව mileage එකයි payment එකයි තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් trip කියලා කියන්නේත් මොකද්ද? entity එකක් වෙනවා. එවර trip එකක් සම්බන්ධව mileage එකයි payment එකයි තියාගන්න. පැහැදිලිද ඔයාලට? So then there are 4 entities. Again, there is a way that we can reduce these entities as well. So I'll explain that later. මේකට මේ entities වෙනස් වෙනවා ළමයි අපි අවසාන මේක කතා කරනකොට. හැබැයි දැනට අපිට තේරෙනවා මේකේ entities 4ක් තියෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් මේ තමයි entities ටික. තව එකක් තියෙනවා මොකද්ද? trip. මේ වගේ attributes තියෙනවා ළමයි මේ විදියට. trip කියන එකේ attribute තියෙනවා මොනවද? එකක් mileage, screen වෙනවද? screen එක share වෙනවා. පේන්නේ නැද්ද? හරි සර් කන්නේ ඩෙවලොප් වෙන්නේ. ඉන්න බලන්න මම හදන්නම්. දැන් බලන්න. හරි සර් හරි. mileage and the rent නේද? payment. දැන් මෙන්න මේ කියන දේවල් තමයි මෙයාගේ attribute වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි relationship ගැන කතා කරත් එහෙම කියනවා ඕන කෙනෙක් තමයි vehicle එකක් බාර දෙන්නේ. නේද? vehicle වාහනයක අයිතිකාරයෙක් තමයි වාහනයක් මෙතෙන්ට බාර දෙන්නේ. So there must be a relationship between the owner and the vehicle. So one owner will hand over the vehicles to the shop. So one owner can hand over multiple vehicles. එක අයිතිකාරයෙකුට එයා ගාව තියෙන වාහන කීපයක් rent shop එකට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක වාහනයක් ගත්තොත් එක වාහනයකට ඉන්නේ එක owner කෙනයි. So if we consider one vehicle, there will be only one owner. But for one vehicle owner can hand over multiple vehicles to the shop. So vehicles will be rented by the customers. So what they're going to do, they are going to go trips. නේද? ඒක trip එකක් තමයි යන්නේ. එහෙනම් vehicle එකක් අරගෙන customer කෙනෙක් trip එකක් යනවා. For one vehicle, there can be many trips, and for one trip, they will take only one vehicle. එහෙනම් trip එකක් යන්නේ කවුද? customer කෙනෙක්. One customer can go many trips, but one trip there will be only one customer. මෙහෙම තමයි entry diagram එක හැදෙන්නේ. හැබැයි මේක මීට වඩා වෙනස් වෙනවා. මේක අපිට මේ විදිහට ගන්නේ නැතුව මේ තියෙන සිනාරියෝ එකේ හැටියට අපිට ටිකක් වෙනස් විදිහට මේක ගැන හිතන්න පුළුවන්.
ඒ තමයි කොහොමත් ඕන කෙනෙක් vehicle එකක් බාර දෙනවා. එතෙන්ට එක ඕන කෙනෙකුට ගොඩක් vehicle දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක vehicle එකට ඉන්නේ එක ඕන කෙනයි. For one vehicle there will be only one owner, but one owner can hand over many vehicles. Again, customers going to rent the vehicles. So one vehicle can be rent by the many customers, and one customer can take many vehicles. මේ දෙක customer කෙනෙකුට වාහන කීපයක් ගන්නත් පුළුවන්. So එක වාහනයක් ගත්තාම අද එක්කෙනෙක් ගන්නවා හෙට තව එක්කෙනෙක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක වාහනයක් කීප දෙනෙක් අරන් යන්නත් පුළුවන්. Then that relationship will be a vehicle can be taken by many customers, and again one customer can again purchase many or rent many vehicles. නේද? අද ඇවිල්ලා එක කාර් එකක් ගන්නවා හෙට ඇවිල්ලා බස් එකක් ගන්නවා. එහෙම මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So then when they are going to rent a vehicle, there are two attributes. One is mileage. Mileage. The other one is payment. So those attributes can be merged or connect with the relationship, because the vehicle and the customer has a many to many relationship. මේ දෙන්නට many to many relationship එකක් තියෙන නිසා ඕනනම් අපිට මේක mileage සහ payment කියන එක මේ rent මොකක්ද relationship එකට connect කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Both the methods are correct. මේ methods දෙකම හරි. Those are correct. If we take rent as another attribute or entity, and we can connect the customers through that attribute, or we can just connect the vehicle and the customer and add the attributes to the relationship. මේ ක්‍රම දෙකම නිවැරදි ළමයි. දැන් මේක සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. Mileage and the payment. So this is how we are going to finish the conceptual level. That means we are going to understand the requirement of the customer or the user, and then we are going to design the database as a concept. To design the database as a concept, we use ER diagrams, entity relationship diagrams. So in ER diagrams, we must use the correct symbols for attributes and entities, and then for relationships. And again, every entity must have a primary key. So in an ER diagram, we must underline the primary key and mention this is the primary key for this entity. එතකොට ළමයි අපි එහෙනම් මේ වගේ environment එකක් ගත්තාම ඒකේ තියෙන entities අඳුරගෙන ඊට අදාළව attributes ටික add කරන්න ඕනේ සහ ඒකට අදාළ shapes හරියටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි මේගොල්ලෝ අතර තියෙන relationship එක හරියට define කරන්නත් ඕනේ. ඒකෙදි අපි මේක මොන type එකේ relationship එකක්ද කියන එක mention කරන්න වෙනවා. So that can be one to one, one to many, and many to many. නේද? relationship වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඔය තුනේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද කියන හරියට define කරන්න ඕනේ. ඊළඟ point එක තමයි මොකක්ද? When there is a relationship between two entities, which is a many to many relationship, then that relationship can have some attributes. So entities දෙකක් අතර තියෙන relationship එක many to many relationship එකක් නම් මේ වගේ. many to many නම්. එහෙමනම් විතරක් මෙන්න මේ වගේ ඒ relationship එකට attributes තියෙන්න පුළුවන්. Okay, so those are things that we are going to discuss about conceptual level. Again, from now we are going to wind up the session. So if you have any questions, you can raise now. අපි දරුවනේ දැන් session එක නවත්තන්න හදන්නේ. අපි කතා කරේ conceptual level එක ගැන. අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා මේකේ logical level එක ගැන. For these ER diagrams, how we are going to develop tables with the logic. So that is going to be discussed in the next day. දරුවනේ අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න යනවා මේකේ තියෙන
ඊළඟ logical level එක නැත්නම් tables කොහොමද define කරන්න මේ ER diagram ට අදාළව. So you can watch the video and again you can draw these ER diagrams again and again and understand how that we can draw a ER diagram for a environment. දරුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් ආයෙ බලන්න. බලලා හරියට ඉගෙන ගන්න කොහොමද ඔයාලට මේ case study එකට අදාළව නැත්නම් environment එකට අදාළව ER diagrams අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. Okay. Children, then we are going to wind up from now.